My dear students, welcome to Lakas Public School and College online class. My dear students, I hope everybody okay and everybody stay in your home. Today I will discuss another mathematical problems from chapter 9.1. I write a questions. If tan a plus sin a equal a and tan a minus sin a equal b, prove that a square minus b square equal 4 root over ab. And this question is very important for you. Okay, now I will try to solve these questions. Okay, at first we write down, given that tan a plus sin a equal a and tan a minus sin a equal b. It is our given value, so we can write given that tan a plus tan a plus sin a equal a and tan a minus sin a equal b. Okay, the left hand side tan square a minus our left hand side is a square minus b square, so you can write left hand side a square minus b square. Okay, so now putting the value of a equal tan a plus sin a, so you can write it tan a plus sin a whole square minus, and value of b equal tan a minus sin a, and we can write it tan a minus sin a whole square. Okay, now we will try to apply a algebraic formula for ab. We know algebraic formula a plus b whole square minus a minus b whole square equal, we can write it a for ab. Okay, so you can write it formula such like a plus b whole square minus a minus b whole square equal, we can write it 4ab. We know this formula a plus b whole square minus a minus b whole square equal 4ab. Now we apply this formula. Okay, so you can write 4 tan a sin a. Okay, now we can write it root over tan a sin a whole square. Okay, again write it tan square a into sin square a. ওকে, এখানে আমরা একটু দেখো, আমরা 4 tan এর সাইনের পরে আমরা লিখেছি 4 রুট ওভার tan এর সাইনে, কারণ আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা রুট ওভার আছে 4 রুট ওভার ab। তাহলে আমরা এই রুটটাকে আনার চেষ্টা করেছি এবং রুটটাকে আমরা আনার জন্য আমরা ব্যালেন্সও করেছি, আমরা tan এর সাইনের উপর স্কোয়ার দিয়ে রুট দিয়েছি, এমন স্কোয়ার রুট আউট হয়ে গেলে আমরা আবার প্রিভিয়াস যে লাইনটা ছিল 4 tan এর সাইনে, এটাই আমরা পাবো। আমাদের প্রমাণের জন্য আমাদের প্রমাণের যে রুটটা ছিল এই রুটটা আনার জন্য আমরা এই লাইনটা লিখেছি tan এর সাইনে রুট ওভার tan এর সাইনে হোল স্কোয়ার, স্কোয়ার রুট আউট হলে আবার আমাদের প্রিভিয়াস যে লাইন 4 tan এ সাইনে পাবো। ওকে, তো আমরা এখন স্কোয়ারটাকে ডিস্ট্রিবিউশন করলাম tan square a sin square a. Okay, now we apply another formula or formula of sin square. What is the formula of sin square a? We can write it sin square theta plus cos square theta equal 1. Okay, or you can write sin square theta equal 1 minus cos square theta. So we can apply sin square theta equal 1 minus cos square theta. So you can write tan square a 1 minus cos square a. Okay, now
we multiply by tan square a, tan square into 1, so you can write tan square a minus tan square into cos square, it will be tan square a into cos square a. Okay, or we can write it for tan square a, and we know tan a equal sin theta by cos theta. We can apply again another formula, tan theta we can write it sin theta by cos theta. So we can write tan square a equals sin square a by cos square a. We can write it sin square a into cos square a into cos square a. This cos square a, this cos square a out. Or we can write 4 root over tan square a minus sin square a. Okay, again we can apply another algebraic formula. We know a square minus b square equal a plus b into a minus b. So we can write it tan a plus sin a into tan a minus sin a. So we can write here tan a plus sin a equal a and tan a minus sin a equal b. Now putting the value of tan a plus sin a into tan a minus sin a, and we can write it for ab. Finally we find out our right hand side 4 root over ab. Okay, so you can write left hand side equal right hand side proved. Okay, I hope you would understand these mathematical problems. Okay, again I write another mathematical problem from this chapter. If sin to the power 4a plus sin square a equal 1, prove that tan to the power 4a minus tan square a equal 1. Okay, now we solve this mathematical problem from our given value. Our given value is sin to the power 4a plus sin square a equal 1. So we can write given that sin to the power 4a plus sin square a equal 1, or we can write sin to the power 4a equal, we can write it 1 minus sin square a, or we can write sin to the power 4a equal 1 minus sin square a equal, we can write it cos square a. Okay, so we find out our given from our given value value of sin to the power 4a equal cos square a. Okay, so cos square a. Now I write our left hand side. Our left hand side equal tan to the power 4a minus tan square a. Left hand side tan to the power 4a minus tan square a. We know tan theta equal sin theta by cos theta. So you can write tan to the power 4a equal, we can write it sin to the power 4a by cos to the power 4a minus sin square a by cos square a. Okay, now we can write sin to the power 4a, value of sin to the power 4a equal cos square a. So we can write it cos square a. We can also write it cos to the power 4a equal cos square a into cos square a minus
sin square a by cos square a. This cos square out, so you can write it 1 by cos square a minus sin square a by cos square a. Normal simplify a here, LCM will be cos square a, and we can write it 1 minus sin square a, and we know 1 minus sin square a equal cos square a and cos square a, and finally we find out our right hand side, and our right hand side equal 1, so we can write right hand side, so we can write left hand side equal right hand side. Good. Okay, I hope everybody understand today class. If you have any problem, please inform me your comment box. Thank you.